Thank you for visiting Dallas again, S님. I can speak English very well, but I try to best, surely. I have been to Korea for the past almost 3 months because my father was hospitalized. Unfortunately, he's passed away last week. My question is, how should our mindset be toward facing death? I have also seen fear of death. I witnessed my father being taken off life support against his will. What's the right way the children to handling this? This is my questions. 고통스럽게 사는 게 좋아요. 78 정도 되면 평균 나이 살았으니까 그냥 생을 마감하는 게 낫다고 생각해요. So, do you think it's better for your father to live with this pain, or for him to pass now that he's basically, of an elderly age? I thought yes, peace was better, but when I watch him, I don't know it is true or not. 자기 좋아라고 그러면 고통을 안고 계속 살아야 합니까? So, should your father live with that suffering and pain just to placate you, just for you? I mean, I know maybe he's peace now, but like for the rest of his life, like for 2 months, he wanted life, so he tried, but I can't do anything. And also last minute, he tried to dead himself, but I don't know how he helped. So they kind of like last 2 months. It is very hard to see or handlings for his child alone there. 죽기도 하는 사람이 있는데 죽는 사람이 힘들겠어요? 죽는 걸 보는 게 힘들겠어요? So, do you think it's worse for you to watch your father die, or for your father to die? 그러니까 아주 불연해요. So, you're not a good daughter. 왜냐하면 아버지는 죽기도 하는데 Your father's the one who 죽는 거 died. 보는 게 힘든다고 울면 자기 생각밖에 안 하는 But 사람이잖아요. now you're crying because you had to watch your father die, and basically that's a very self-centric way of thinking. 자기가 지금 우는 거는 아버지를 위해서 우는 게 아니라 자기의 어떤 상실감 때문에 우는 거예요. So you're crying now not because of your father, but because of the emptiness you feel at your father's death. 자기가 운다고 아버지가 살아오는 것도 아니고 Because your father's not going to come back to life just because you cry. 자기가 운다고 아버지가 천국이나 극락에 가는 것도 아니고 Just because you cry doesn't mean your father's going to go to heaven. 아버지한테는 아무 도움이 안 됩니다. So you crying does not help your dad at all. 그럼 자기가 울면 자기에게 돈이 생기거나 자기 아이들에게 좋다면 우세요. So just because you cry, is some money going to drop out of the sky, or is it going to be better for your kids? 근데 자기가 우는 게 자기한테도 자기 남은 가족한테도 도움이 안 된다면 자기는 지금 뭘 위해서 울고 있는 거예요? So if you crying does not help you or does not help your family, then for what purpose are you crying? 왜 우는 거예요? So why are you crying? 울어서 누가 좋은 거예요? So who does it help? 아무에게도 이익이 안 되는 행동을 손해나는 행동을 하는 것은 어리석은 짓입니다. So I think it's foolish for you to engage in an action that doesn't help anybody, only causes you loss. 그렇게 행동하는 것을 우리가 이해는 할 수 있지만은 그건 어리석은 행동이에요. So we totally are compassionate and empathize of you engaging in such an action, in such a behavior, but at the same time they're also foolish. 그러면 지금 무엇을 위해서 빌어야 될까요? Then so what kind of prayer? Who should I pray for? And what should I pray for? 자기가 어떻게 한다고 아버지가 살아올까요? Do you think that anything you do is going to bring your father back? 자기가 할 수 있는 게 아무것도 없어요. There's nothing you can do. 자기가 아니라 세계에서 제일 큰 부자나 세계에서 제일 권력이 큰 사람도 할 수 있는 게 없어요. It's the most powerful person in the world or the wealthiest person in the world. There's nothing they can do either.
저희가 지금 착각을 하고 있는 거예요. You see, you are mistaking. 저희가 엄청난 파워를 가진 사람이냐. You're thinking you have all this power within you. 만약에 사람이 죽어서 어떤 영혼이 있어서 우리를 지금 지켜보고 있다 이렇게 믿을 수도 있고 뭐 죽으면 아무것도 없다 이렇게 우리가 믿을 수도 있습니다. So it is possible for us to believe that nothing exists after death, or possible for us to also believe that there's a soul that watches over us after somebody dies. 만약에 지켜본다 그러면 If there is a soul, 자기가 온다고 아버지에게 어떤 도움이 될까요? and so if there's a soul, what kind of help do you give to that soul just because you're crying? 아버지 입장에서 볼 때 딸이 행복하게 사는 걸 원하겠어요? 매일 울고 있는 걸 원하겠어요? Would your father, want his daughter, to be happy or to be crying all the time? 어떤 부모가 딸이 불행한 걸 원하겠어요? So what kind of father would want their daughter to be miserable? 자기는 지금 아버지에게 불의를 저지르고 있는 행위입니다. So basically, you're doing something that your father does not want you to do. 또 사람들이 믿기에 영혼이 있어서 천국에 가거나 다음 생에 태어난다고 가정을 해봅시다. So let's assume that there is a heaven that a soul goes to, or a soul that gets, reborn in the next lifetime. 그러면 죽었으면 천국에 가든지 다시 빨리 태어나야 될 거 아니에요. So if you're dead and you're a soul, then it's up to you to go to heaven as soon as possible or to be reborn as soon as possible. 근데 자기가 계속 울고 있으면 아버지가 딸을 보고 미련을 못 버려서 태어나지도 못하고 천국에 가지도 못한다고 합시다. Then let's assume your dad's soul is so concerned about you crying over him that he's staying around, hanging around, and not being able to go to heaven or be reborn. 그러면 이게 중음신, 무주고혼이 된다는 거예요. Then basically he's in the purgatory. 아버지를 괴롭히는 일이잖아요. In a ways, you are actually forcing your dad to suffer in purgatory. 그러면 죽은 뒤에 아무것도 없다면 어떻겠어요? So what if there is no soul after death? 자기 행위가 아무런 도움이 안 되잖아요. Then your actions doesn't help anybody. 그러니까 이런 걸 믿든 저런 걸 믿든 이렇든 저렇든 자기가 지금 울고 있는 것은 아버지에게도 자기에게도 아무 도움이 안 된다는 거예요. So whatever you believe happens after death, your actions right now, you crying, doesn't help your dad or yourself. 사람들은 뭐 자기가 손해보는 일, 자기가 자기를 해치는 일을 많이 할 경우도 있습니다. So it is true that we as human beings engage in behavior that actually hurts us. 그것을 어리석은 행동이라 그럽니다. But those are foolish behaviors. 자기의 지금 행동은 아무에게도 이익이 되지 않는 어리석은 행동이라는 거예요. So your behavior right now is a foolish behavior that does not help anybody. 자기가 지금 부모님에게 조금이라도 할 수 있다면 빨리 극락에 가도록, 천당에 가도록, 다음 생에 태어나도록, 안녕히 가세요, 얼른 가세요, 여기 가까이 오더라도 아이고 오지 말고 얼른 빨리 가세요, 이렇게 안녕히 가세요 하고 인사하는 게 최고의 효연의 길입니다. And if you believe there's a soul after death, the best thing you can do right now on behalf of your dad is actually say goodbye to his soul so that he can speed his way to heaven, to nirvana, or to be reborn in the next lifetime as soon as possible. 그리고 자기가 남은 가족들과 행복하게 살아주는 게 아버지 보시기에도 좋은 일입니다. And focus on living your best life possible for the rest of your life. 노력은 하고 있는데 잘 안 돼요. 뭐 그러면 괴로울 수밖에 없지만 달리 길이 있겠어요. So I know you're trying, but 모르면 제가 가르쳐 주겠는데 가르쳐 줘도 못한다 그러면 뭐 그냥 그렇게 사세요. so if you didn't know what to do, then I can teach you on what to do. But if you say you already know what to do, but you can't help yourself, then you have no choice but to suffer. 누구도 대신할 수 없기 때문에. Because nobody actually can do this on your behalf. 이게 진정이 잘 안 된다면 정신과 병원에 가서 약을 진찰을 하고 약을 먹으면 훨씬 도움이 됩니다. And if this becomes too much for you to handle, maybe go visit a doctor and get treated professionally. 왜냐하면 이것도 하나의 자극에 의해서 심리가 불안해진 현상이기 때문에. So basically, this is also, you reacting to a certain stimulus. 이것도 엄격하게 말하면 정신질환의 일부입니다. In a way, it's overdoing your grief is part of it could be termed as a form of mental illness. 이것은 이제 시간이 흐르면 주로 자연 치유가 됩니다. Usually, you naturally heal and become calmer after time has passed.
뭐 감기도 시간 흐르면 자연 치유가 되잖아요. You know, it's just like anything else. 그러나 감기도 심하면 뭐 폐렴으로 전이될 위험도 있고 하기 때문에 우리가 병원 가서 치료를 받으면 좀 단축할 수가 있죠. Like a cold or flu, they naturally go away, but if they become severe, they can lead to pneumonia. So if you go treated, get a flu treated, then you might recover faster. 그런 것처럼 신경성신과에 가서 상담을 하고 약을 먹고 하면 훨씬 좀 단축할 수 있습니다. So maybe you can actually reduce the period of your grief if you get treated professionally. 깨달음이라는 것은 즉각 멈추게 할 수 있습니다. But if you become enlightened, you can actually stop right here and now. 지금부터 1년 지나고 2년 지나고 3년 지나면 좋아질 겁니다. So, your grief is going to lessen. You're going to become better a year from now, 2 years from now, 3 years from now. 3년 지나서 아버지가 돌아왔느냐? 그건 아니잖아요. But does that mean your father came back after 3 years? No. 그러면 지혜로운 사람이라면 3년 슬퍼하다가 정신 차리게 낫냐? 지금 정신 차리게 낫느냐? So is it better or is it wiser for you to actually become better after 3 years, or is it wiser for you to become better here and now? 저 같으면 지금 정신 차리겠어요. So if it were me, it would be here and now. 근데 자기는 뭐 3년쯤 슬퍼하다가 정신 차리겠다 하면 그렇게 하셔도 괜찮습니다. But if you choose to engage in this grief for about 3 years before you get better, then that's totally up to you. I'm trying my best. 이건 노력하는 게 아니에요. So this is not a matter of trying. 이치를 알면 그냥 딱 웃어야 됩니다. So if you understand the underlying principle 내가 of this, 어리석었구나. then you should be able to smile right here and now. 내가 웃는 게 아버지에게 좋은 일이구나. And realize that you smiling is actually the best thing you can do for your dad. 좋은 세상에 가서 고통 없이 잘 사세요. And say goodbye to your dad and go live for the rest of your life after death in a painless world. 저도 저희 가족들 데리고 잘 살겠습니다. And likewise, I'll live my best life possible with my family. 바이바이. Goodbye. 이렇게 하는 게 제일 좋죠. And that's the best way. 그걸 뭐 1년 있다가 하시겠어요? 지금 하지. Do you want to do that? You want to wait a year before you say that, or you could do it now?